Right, we're now moving on to our Q&A session. We know that you have many questions, and the reason we know this is because at the very beginning or at the start, if any of you missed this, we did talk about this card that each of you were given as you walked in with a QR code, and we asked you to share your questions on the app. Whatever questions that were already there, if someone else had shared a question that you thought was pertinent and something that had to be recognized and talked about, we wanted you to bump it up, and you have, and I think we have well over 100 questions. Clearly we don't have the time for this. We would love to keep you here for many hours and have you have our panel answer these questions, but we know that in the interest of time, it's going to be difficult. So a few notices, as it were, or house rules, as we invite our panel. If you still have a question, you can use a QR code. If you don't have a QR code, please do borrow it from someone who might be seated close to you. The second thing that we wanted to also share with you is that we will have both the questions that are on the app, and we will come to you in the audience with our questions. However, we understand that you may have many observations and reflections, and we would like for you to share those. We've also shared an email address on our card, biz@npp.lk. We want, obviously, for you to share recommendations, ideas with us, so please do so on that email address. And anyone asking a question from the audience, we know it's hard, but we'd like for you to keep it to less than 30 seconds. So observations, reflections later, but very short questions, and we'll take them from the audience. We will have microphones in the audience a little later on. But before any of that, let's get our panel on stage. We'd like to invite the leader of Jathika Jana Balawegaya, Honorable Kumara Dissanayaka, to join us on stage. Professor Anil Jayantha Fernando, who is from the Department of Accounting, Faculty of Management Studies and Commerce, University of Sri Jayawardhanapura. We also have Professor Janak Kumarasinghe from the Department of Business Economics, Faculty of Management Studies and Commerce from the University of Jayawardhanapura. We have Professor Sita Priyangani Bandara, Department of Economics, University of Kelaniya, and all of those whose names I've mentioned already are part of the Jathika Jana Balawegaya's Economic Council, which has been working very hard to put together our policies and to come together. And last but not least, we have Chaturanga Abesinghe, Data Analytics and Business Consultant. Chaturanga, if you could also join us on stage. And now to the 100 questions. So we asked you to bump up some of those questions, and I have them here with me, I believe. There you go. Some of them are already on screen. And some of them might be questions, like I said earlier, that might be of interest to you. And I will leave it to the panel to decide who may answer. But if you have your microphones in hand, I think the first question already has 32 thumbs up. So 32 people want this question answered. There are, I think, nearly over 1,000 of you here. But we will have this question. So the question is, how friendly will an NPP government be to private businesses? Would you create SOEs to compete with private sector businesses? And I will leave it to someone in the audience to answer this first question. Thank you very much for posing the question. So how friendly will NPP government to private businesses? As it was explained, our discussions and elaborations, it is very clear that the government role is to facilitate. Of course, it is economic growth friendly policies are there. So where we take into account all the elements and aspects of economy and economic development, by considering the present situation also, how the world is changing. So we have to take into account the present situation, and also we need to be visionary, because the world is changing very fast, mainly due to the landscape of economy is being changed by technology. So in a very short period of time, 5 years, 10 years, 20 years time, things would change. So therefore, we
really proactively facilitate businesses. It doesn't like, sometimes it would be difficult for us to understand the situation because the context as of now is the friendliness depends on the connection that you have with the government. In NPP policies, no matter, irrespective of all these policies, the connections, we have really across the board common the friendly policies for the private sector. The other one is SOEs. Of course, we are not going to, as very clearly explained by Comrade. අපි විශ්වාස කරනවා නම් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. අපි audience එකේ ප්‍රශ්නයකට යමු වෙමු. If anyone has a question, please raise your hand and we will bring the microphone to you. Raise hand there and raise hand there. We may have to a bit of a long walk with the microphone. We will come to you, sir, in a few. වඩා පුළුල් මහජන සහභාගිත්වයක් සඳහා entrepreneurship එක, what are the instruments, the financial instruments that you propose to infuse capital, most required capital for the SME sector, to have a wider public participation of the development programs of our country? Yeah, so that's a good question. Throughout our discussions, we have identified when we analyze the failures of SMEs and other businesses, especially at the due to teething problems, this financing has been detached from the business plan. So the SMEs or other entrepreneurs will have to go after finance, or most of the cases at very high cost, unbearable cost. If the cost of finance is very high, then you have to generate extraordinary ROI, return on investment. With the present condition, it is not possible. So that government also has a responsibility to bring or integrate financing with businesses as well. That opportunity and the freedom is there for the private sector as well. We have proposed within the Ministry of Small and Medium and Small Enterprises to have a separate section for the banking to support finance this. So mainly SMEs. Apart from that, including this strategic businesses as well, we have thought of crowdfunding and even green financing as well. So where the possibilities are there not only within the local contexts, but also from the foreign context as well, since the entire world is facing, apart from the local issues, it is a fact that entire world is facing these climate change issues. So opportunity and a particular window has also been open for green financing as well. So we have thought of these financing. In summing up our strategies, we will discuss and see different apparatus and instruments have to be thought of, maybe a bank or financial systems where the central bank would of course guide them. Our focus and target is not to isolate or not to separate financing from entrepreneurships, integrate financing with businesses and entrepreneurships. If no one is adding on a question, okay, we can take one question, then we'll move to one more here. I have a question. Will you address higher education institutions? I mean, what is your opinion? I have designed a master's course which is not there in the whole world, which has a potential of millions of years per year. But nobody is taking it. I sent to so many letters to the newspapers, no one is considering. There is a requirement for master's course in construction auditing, construction management and auditing. It has a potential of more than million per year. A master's course is not there in the whole world, because I have designed that course. I have given a YouTube lecture. No, I have given a YouTube. No, you can just listen that. Thank you, sir. Thank you, sir. I think your question is about education, so we may be able to answer that very briefly. Definitely, your idea is well taken. Definitely, we will respect. We need to, introduce new courses in the postgraduate sector. Definitely.
We have to go with the moving world. So we need, we have to think about what are the new potential areas. Based on that, while organizing the industry, we have to organize the education areas. So simultaneously, we have to balance these two sectors together. Definitely, we'll take your idea forward. I'm going to move to a question that's here on the screen because I think this is a hot question also. The current government has put forward their plans to privatize some of the loss-making SOEs. Do you agree with that plan? If not, why? And how would you turn around those SOEs so as not to burden the state? And we leave that question also on loss-making SOEs. We know that there's a lot of conversation about particular organizations. Then, ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ අපේ වාණිජ මණ්ඩලයේ උපසභාපතිතුමා ඉන්න දුමින්දයි මායි අතර වැඩිපුර සංවාද වුණු කතාව එක මෙහෙමයි. අපි හිතනවා රජය මූලික වශයෙන් මා කලින් කිව්ව වගකීම් දරිය යුතු තැන් ටිකක් තිබෙනවා. ඒ ටික රජය තබා ගත යුතුමයි. දැන් ගොඩාක් CPC එකේ ලොස්ට් එක ගැන කතා කරනවානේ. CPC එක කාර්යයන් දෙකක් කරනවා. එකක් crude oil ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝ පිරිපහදු කරලා විකුණනවා සපු ගස් කන්ද. තව කොටසක් කරනවා පිරිපහදු කරන ලද තෙල් ගෙනල්ලා මාකට් එකේ විකුණනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කවුරුත් දන්නවා crude oil ගෙනල්ලා විකුණන සෙක්ෂන් එක හොඳයි කියලා ඉතින්. නම් පාඩුව තියෙන්නේ අතන. ඔතන CPC එකේ කාර්යය මොකද්ද? ටෙන්ඩර් කරලා ඕ නොකර තෙල් ටිකේ තෙල් නැව කොළඹ වරායට ගේනවා. කොළඹ වරායට ගෙනාවට පස්සේ ඒ තෙල් කොළොන්නාවේ සහ මුතුරාජවැල ගබඩා වලට ගෙනියන නල පද්ධතිය මෙහෙවන්නේ CPSTL කියන පුද්ගලික සමාගම. කොළොන්නාවේ සහ මුතුරාජවැල ගබඩා සංකීර්ණය පාලනය කරන්නේ CPSTL සමාගම. ගබඩා වල සිට පෙට්‍රල් සෙට් දක්වා බෙදා හරින්නේ CPSTL සමාගම. අලෙවි කරනවා තෙල් සංස්ථාවේ සෙඩ් වල හා නියෝජිත සෙඩ් වල. නම් තෙල් සංස්ථාවේ එකේ කරන්නේ කාර්යයන් දෙකයි. එකක් තෙල් ගේන එකයි සෙඩ් වල විකුණන එකයි. සෙඩ් වල විකුණන තැන පාඩු නැහැ. මොකද එතන විකුණන්නේ කමිෂන් එකට. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කොතනද? එකක් ගේන තැන ප්‍රශ්නේ. පහුගිය කාලේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සිංගප්පූරු ෆ්ලැට් රේට් එකත් එක්ක බලපුවාම අපි තෙල් ආනයන කරපු දවසේ ඉඳන් ප්‍රීමියම් එක ඩොලර් 4ට වඩා වැඩි ගිහිල්ලා නැහැ. පහුගිය දවස්වල ප්‍රීමියම් එක ඩොලර් 28යි. ඒ කියන්නේ පෙට්‍රල් ලීටර් එකට රුපියල් 67ක් ප්‍රීමියම් එක. හරිද? එතන ලොස් වෙන එක තැනක්. දෙවෙනි තැන ආණ්ඩුව කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ කොස්ට් එකට වඩා අඩුවෙන් තෙල් විකුණන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ ව්‍යාපාරිකයන් ඇතුළට කොස්ට් එකට වඩා අඩුවෙන් විකුණන පාඩුයි. එහෙනම් මේ පාඩුව සහන ආධාරයක් ලෙස භාණ්ඩාගාරේ බාර ගන්න ඕන. හැබැයි භාණ්ඩාගාරේ බාර ගන්න නැතුව ඒක තෙල් සංස්ථාවට වැටෙනවා. 2019 භූමි තෙල් සහන ආධාරය නිසා විතරක් පාඩුව රුපියල් බිලියන 7යි. භූමි තෙල් වල කොස්ට් එකට වඩා අඩුවෙන් විකිණීම නිසා ඇති වුණු පාඩුව රුපියල් බිලියන 7යි. එතන පාඩුවක් ඇති වෙනවා. තුන්වෙනි එතන තෙල් සංස්ථාව ඒ අලංකයකට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට හමුදාවට ප්‍රවාහනංශයට ණයට තෙල් දීලා දෙනවා. විදුලි බල මණ්ඩලයට. ඒගොල්ලෝ ණය ගෙවන්නේ නැහැ. හැබැයි ණය ගෙවන්නේ තුනට ඊළඟ නැවට තෙල් සංස්ථාව සල්ලි බඳින්න ඕන. සල්ලි බඳින්න ලංකා බැංකුවෙන් සහ මහජන බැංකුවෙන් ණයට ගන්නවා. දැන් තෙල් සංස්ථාවේ ණය ප්‍රමාණය ට්‍රිලියන 1යි. ට්‍රිලියන 1 කියලා කියන ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් මම හිතනවා අපි 15 පොලිය අනුපාතික බැලුවත් බිලියන 150ක් පොලිය ගෙවනවා. එහෙනම් ලොස්ට් වෙලා තියෙන කොතනද?
ලොස් වෙලා තියෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් එක නිසි පරිදි කළමනාකරණයට අසමත් වීම. මම කියන්නේ තෙල් ගෙනල්ලා විකුණලා ලාභ ලබන්නත් බැරි නම් ඉල්ලුම අඩු වෙන්නේ අපත යන්නේ නැහැ, කල්ලිකුත් වෙන්නේ නැහැ. තෙල් ගෙනල්ලත් ඒ සංස්ථාව පවත්වාගෙන යන්න බැරි නම් ගවර්න්මන්ට් එකට ගෝජන සේවා මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන යන්නත් බැහැ. ගෝජන සේවා මධ්‍යස්ථාන කාර්යයට වඩා සංකීර්ණයි. ඒ නිසා ඒක තියෙන්නේ මම කියන්නේ අත්තරින පැත්තට නෙවෙයි බල ශක්තිය ගවර්න්මන්ට් එක අතේ තියා ගන්න ඕන කාර්යක්ෂම කළ හැකියි. හැබැයි සමහර ශේස්ත්‍ර තියෙනවා අපි කතා කරමු අපි එකඟයි. මම කලින් කිව්වේ මූල්‍ය සහ බල ශක්ති ශේත්‍ර පිළිබඳ තමයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. අනිත් ශේත්‍ර පිළිබඳ අපිට නේද අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අපිට එකඟතාවයකට එන්න පුළුවන්. මේ තෙල් සංස්ථාවේ මේ ලොස්ට් එක ගැන ප්‍රශ්නේ මතුවලා තිබෙන්නේ තෙල් වල වැරද්දක් හරි එහෙම නැතුව තෙල් වල වැරදිත් තිබුණා නේද? එහෙම නෙවෙයි මේ කළමනාකරණය පිළිබඳ මතුවී තිබෙන ප්‍රශ්නේ. අනිත් එක මේ ආයතන විශාල බරක් වෙලා තිබෙනවා. දැන් ඔබ හිතන්න මේ වැඩේට තෙල් සංස්ථාවල සේවක කීයද ඕන? තෙල් ගෙනල්ලා විකුණන්නේ ඒ සෙඩ්ඩයිද කියන කීයද ඕන සේවක? එතන මේ සේවකයෝ වැඩිවීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලනය මත. අද විශ්වවිද්‍යාලවල ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එකට වඩා නන් ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එක වැඩි. උගන්වන්න ඉන්න අයට වඩා උගන්වන්න සපෝට් කරන අය වැඩි. ඇයි? උගන්වන අය දේශපාලන පත්වීම් දෙන්න බෑ. ඇට ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා, සෙකන්ඩ් අපර් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ගාඩන් එක සුද්ධ කරන්න දේශපාලන පත්වීම් දෙන්න පුළුවන්. මේකයි සිත් වෙලා තියෙන්නේ. එනිසා මේ ආයතන වල පාඩුව තියෙන්නේ මම කලින් කිව්වේ මේ පොලිටිකල් කල්චර් එකේ ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මා කියන්නේ නෑ මේ සියල්ල ගවර්න්මන්ට් එක කරන්න ඕන කියලා. අපි සාකච්ඡා කරමු. අත්තරින්න ඕන තැන් අපි අත්තරින්න ලෑස්ති. හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය තැන් ටිකක් තියෙනවා අපි හිතනවා පවත්වාගත යුතුයි කියලා. ඒක තමයි අපි ස්ථාවර වෙන්නේ පිළිබඳව. I think we can move into one more question from the audience. Several questions, several hands raised at least. We'll take one question. And if you are, we'd encourage you to take a look at the QR code also. Hello, hi, thank you. So my question is for Chaturanga actually. So what is your view or rather plan in terms of introducing deep digital automation, digital transformation in terms of AI, blockchain and all this into the government service, as well as how you are going to handle the backlash when you introduce those services? Obviously the number of heads going to be cut down from the government service, and how you are going to deal with the trade unions in that case. So thank you for the question. I think even for any digital transformation, as I told, it's the vision of the leadership that matters. And first, there has to be process improvement, right? Before you digitize, there need to be a lot of process improvements we have to do to bring in productivity. So after that, only the digital transformation should take place. Otherwise, we would be digitizing waste as we go along. So what we would do in Jatika Janabalawege government is we will do a process audit first to understand which are the areas that can be made efficient, which are the areas that you can use concepts like lean and productivity improvement and bring efficiency, and then to see what are the areas that we need to digitize. So there are practically proven areas that globally digitization has helped in governance, in again trying to service the customer. So whilst we do this, it will be a periodic assessment, and there will be periodical we would understand there are two things in this transformation. One is the digital literacy and the adaptation. We all know technology does not make change, but the mindset that has to get changed. So we will have to take from leadership to drive this change. And again, as we go along, there will be different requirements of human resources. It may be not the same competencies that we are having now. We might have to upskill. And if we have excess people in the processes, we will have to see how we can redeploy them in different processes that we will do in the governance, and over a period of time it will become efficient. It's not going to happen within 1 to 3 years, but the process we will start and the journey we will start as we take on power.
I think is someone else going to add on? Okay, so අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන් ඒකත් අපේ නිතර අහන ප්‍රශ්නයක් නිසා I think there are 36 of you who have liked the question, so many of you want an answer. අපිට ජාතික ජන බලවේගයට බලය ලැබුණා. There's one more question. Okay, so we'll take that and then come back to this. Good evening, everyone. First of all, this question is to Mr. Kumara Dissanayaka. I was not happy with the answer which you gave for the second question. We all confident on ourselves, but I don't want to invest in something which is not very clearly. If I'm coming to politics, if I don't know the exact candidates, I'm not ready to vote for them. Now, as for Jatika Jana Balaveke, I only know few phases in the parliament. We can't change all 225 in next election. So who are going to be your candidates, and how have you been chosen already, or you are going to choose this? And the second question, I'll finish it just less time. What do you think about privatizing the education, and are we planning to bring in any private universities into Sri Lanka, or are we keep on sending our dollars to foreign countries for them to earn it? Thank you very much. Okay, the questions are clear. මම හිතන්නේ අපේ අපේක්ෂකයන් සම්බන්ධයෙන් තමයි අර මූලික ප්‍රශ්න තිබ්බේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නට ඊට වඩා ටිකක් පුළුල් උත්තරයක් ඒ මහත්මයා ඉල්ලනවා. මම හිතන්නේ අපි අපේක්ෂකයන් තෝරා ගැනීමේදී කරුණු කීපයක් සැලකලට පාදනය කරනවා. අවංකභාවය, විශ්වාසමත්භාවය, හැකියාව. ඒ මත තමයි අපි අපේ අපේක්ෂක තීරු. ඉතින් සමහර ඒවා මැෂින් එකකට දාලා දත්ත ටික දීලා එළියට ගන්න බෑ. අපි වැඩ කරන්නේ මිනිස්සුන් එක්ක. අත්වැරදීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මගහැරීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මිනිස්සු. හැබැයි අපි උපරිම උත්සාහ කරගන්නවා අවංකභාවය, විශ්වාසවන්තභාවය සහ ඒ ශේත්‍රයන් පිළිබඳ තියෙන හැකියාව. ඒක තමයි අපි ප්‍රධානම නිර්ණායකම් බවට පත් වෙන්නේ. Education. Yeah, regarding the question related to the education, whether we allow foreign universities or private education, of course, like I can give you a direct answer also. We don't have any hesitation of not allowing, so private sector is there. But to discuss about the premise, so what is the purpose of education? So education is a right. It has a cost. Sometimes there is a misconception about the education free. It is not really free. It has a cost. And what matters is how we bear the cost. Whether we individually bear the cost or collectively bear the cost. Since it is a right, the government policies, we recognize this thing as a right, then there is another issue. If you do not have money, then even though it is a right, then under market mechanism, they will not be able to have the education. That's not right. So therefore, it is an utmost responsibility of the government to make sure that everyone has the access to education. It's a right. Yeah, but in obtaining the education, there may be different paths. See, the government responsibility. So as of now, we face a present situation where private sector is also operating. Then we okay, it would continue. But we know that if the private education is too much profit-oriented, it would think only about the profits, and it is very practical and obvious that they may disregard the other social aspects of this. So that is why the government needs to intervene in that. And the regulation, monitoring, we need to make sure that whether the right cost is charged, whether the assured quality is delivered, whether the competent outcome would be there, because at the end of the day, all those things are integrated. Our economic plan is integrated with the human resources. The human resources come out from this education. So in that regard, we do not, we allow the private sector also to operate like that with the government
But in the longer run, of course, it again, the freedom is there. If you want, you can go abroad, you can learn. But the government's the policy is to ensure that everyone has a right to have a proper education, to be someone who can question the world. Chaturanga, you also. Yeah, sorry. I want to add one more thing to. චූට්ටක් මම එක පැහැදිලි කරන්නම් මෙහෙම. අපි හිතනවා අපේ රටේ සංවර්ධන මාවත තියෙන්නේ අපේ මේ මානව සම්පත දියුණු කිරීමේ. අපිට වෙන විශාල සම්පත් නැහැ. අපි අපේ රට ගැන ආඩම්බරයි. අපි ගොඩාක් සාහිත්‍ය ලියනවා. ඒත් අපි ඇත්ත ගියොත් අපිට තියෙන විශාලම සම්පත මේ මානව සම්පත. එහෙනම් මේ මානව සම්පත දියුණු කරන්න නම් අපේ වැඩපිළිවෙලක් යටතේ ප්‍රධානම අධ්‍යාපනය. ඒක තමයි අපි ප්‍රධාන. එහෙමනම් අධ්‍යාපනය රජයේ වගකීම. අපි හිතන්නේ නෑ තමන්ගේ පොකට් එකේ තරමට තමන්ට අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා සමාජයක් යුක්ති සහගත සමාජයක් නෙවෙයි. තමන්ගේ සාක්කුවේ තරමට තමන්ට අධ්‍යාපනය ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඒක යුක්ති සහගත නෑ. ඒ නිසා රජය අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබා දීම සඳහා පූර්ණ වගකීම බාර ගන්නවා. හැබැයි කවර හෝ දරුවෙකුට තෝරා ගැනීමක් ලෙස පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය ලබන්න ඕන නම් ඒකටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ තෝරා ගැනීම. ඒක යම් අපේ ප්‍රොෆෙසර් අනිල් කිව්වා වගේ යම් නියාමනයට ලක් කරන ලද පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයක් තිබෙනවා. ඒ දරුවට ඒක තෝරා ගැනීමක් ලෙස. තව දරුවෙකුට අවශ්‍ය නම් විදේශගත වෙලා අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ඒ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒතර අධ්‍යාපන ආකාර තුනකට පවතිනවා. රාජ්‍ය අධ්‍යාපනය, පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය, විදේශ අධ්‍යාපනය. ඒ දරුවට අවශ්‍ය වෙන තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. අද තියෙන්නේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය තෝරා ගැනීමක් ලෙස නෙවෙයි. අද ගෙදර උකස් කියලා අධ්‍යාපනය දෙනවා. මා දන්නවා ගෙවල් වලින් පවුල් පිටින් එළියට වැටෙනවා. ඒ සාධාරණයි. ඒ නිසා අපේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය බවට පත් වෙන්නේ තෝරා ගැනීමක් ලෙස පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය පැවතිය හැකි. තෝරා ගැනීමක් ලෙස විදේශ අධ්‍යාපනය ලබා ගත හැකි. හැබැයි අවශ්‍යතාවයක් නම් රජයේ අධ්‍යාපන ලබා දිය යුතුයි. මේක තමයි මූලික ප්‍රතිපත්ති බවට පත් වෙන්නේ. I hope that answers your question, but I'll just add on, if you're looking specifically for candidates, it's a long list of candidates from, it's a local government election, there are many, many candidates. Most of who you're seeing today are part of our team, but if you want any further details, I'm sure we'll be happy to share those with you. Because it's such a long list of, it's such a big team, it might be difficult for us to name them all today, but you tell us where you're from, have a chat with us, and we're happy to share those details with you. So just adding that on before we move to this question, and this is, as I said earlier, a question that's constantly asked from us, and I'll translate it for everyone here. Balaya labunot Rajapakshala ඒ කඳුරෙන් සොරා කාපු මුදල් නැවතත් ලබා ගන්නේ කොහොමද? ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නයක් තමයි මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අනුර සහෝදරයා මේකට උත්තර ලබා දෙන එක වඩාත් සුදුසුයි කියලා. මම හිතන්නේ අපි මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න අපි නීතිඥ කණ්ඩායම් පත් කරා. මේ නීතිඥ කණ්ඩායම් ප්‍රධානී අපේ හර්ෂ නානායක්කාරත් නීතිඥවත් මෙතන ඉන්නවා. මම හිතන්නේ දැන් බොහෝ අය කියනවා මේක කරන්න බැරි වැඩක් කියලා. කරන්න බැරි වැඩක් දූෂිතයෙකුට. මේක කරන්න පුළුවන් වැඩක් අදූෂිත ව්‍යාපාරයකට. ඇයි? අපිට අපේ රටේ නීතියේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට මුදල් විසුද්ධිකරණ පනත තියෙනවා. මුදල් උපයාගත්තු ආකාරය පෙන්වන්න බැරි නම් ඒ දීපල පවර ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් බලවත් පනතක්. පොදු දීපල පනත තියෙනවා. රාජ්‍ය දීපල වලට රුපියල් 25000කට වඩා වැඩි අලාභහානි කරොත් බේල් නැහැ. පොදු දීපල පනත. ඔයගොල්ලෝ උදාහරණයක් කියන්නම් අර විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය උද්ඝෝෂණයක් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ වටරවුම ගාව පඹ ඉප්පිච්චුවා. පොලිසිය නඩුව දැම්මේ පොදු දීපල පනත යටතේ. පඹයා පිච්චීම නිසා
පාරේ තාරවලට වුණු හානිය රුපියල් 75000යි කියලා. බේල් ලැබුණේ මාස 6කට. මොකද පොදු දීපල පනත. ඊළඟ තියෙනවා අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිස් සභා පනත. ශක්තිමත් පනත. අපරාධ පනත. නිසා අපේ රටේ නීතියේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව අවශ්‍ය නම් මට මතකයි අල්ලස් කොමිසම හිටපු ජයමාන්න මහත්මයා. නේද අපි සරත් ජයමාන්න. එතුමා විසින් අලුත් 50කට අවශ්‍ය වෙන සාධකත් එතුමා ගොනු කරලා තිබුණා. තව අපිට නීතිය ශක්තිමත් කරන්න නම් ඒ නීතිත් දැනට සකස් කරලා තිබෙනවා. ඒ නීතිය අපි ශක්තිමත් කරන්න. ඊළඟ මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන තියෙන ආයතන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අල්ලස් සුදුසුකම් සභාව අප විශ්වාස කරනවා මූල්‍ය අපරාධ ඒකකයක් අවශ්‍යමයි. පරිගැනීම නෙවෙයි. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කරන කාලේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ඒකකයක් තිබුණේ. මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට මත්ද්‍රව්‍ය ඒකකයක් හදනවා පරීක්ෂණ කරන්න. පරිසර ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට පරිසර ඒකකයක් හදනවා. එහෙනම් මූල්‍ය අපරාධ ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට මූල්‍ය අපරාධ ඒකකයක් හදන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භයේදී එහෙම ප්‍රශ්න නැති වෙනකොට එහෙම ඒකක ඕනේ නැහැ. ත්‍රස්තවාදයේ තියෙන කාලේ ඒ ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයක් හදනවා. TID එක. ඉතින් ඒ පොලිසිය පළල් වෙන්නේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. මූල්‍ය අපරාධ තියෙන මූල්‍ය අපරාධ ඒකකයක් අවශ්‍ය අපේ රටට. ඒ නිසා අපි ඔය පෞද්ගලික ආණ්ඩු විසිරුවා හරන ලද මූල්‍ය අපරාධ ඒකක යලි පිහිටවනවා. ඒතර ආයතන තිබෙනවා. මම දන්නවා මේ ආයතන ගොඩක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආණ්ඩුව මොන විදියටද හිතන්නේ කියන සාධකය මත. ආණ්ඩුව හිතන්නේ නිදහස් කරන්න නම් ආයතන හැසිරෙන නිදහස් කරන්න. මොකද ඒ නිලධාරිය හිතනවා මම නිකන් අමාරු වැටෙන්න උන්නේ. මොකද ආණ්ඩුව හිතන්නේ නිදහස් කරන්න. ආණ්ඩුව හිතන්නේ දඬුවම් දෙන්න නම් නිලධාරිය ඒ සඳහා වැඩ කරනවා. ඒ නිසා අපේ ගවර්න්මන්ට් එකක් මේ දීපල පවරා ගැනීම නම් කළ හැකියි. මොකද ආණ්ඩුවේ වමනාවේ ඒක බව ඒ යාන්ත්‍රණය තේරුම් ගන්නවා. ඊළඟ විදේශගතව තියෙන ධනෙ දැන් ලෝකයේම මේ මූල්‍ය අපරාධ ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුබද්ධව ස්ටා කියන ආයතන පිටවලා තිබෙනවා. ඔවුන් අපේ රටේ යම් අපරාධයක් පිළිබඳ නඩුවක් ගොනු කරලා තිබෙනවා නම් තාක්ෂණික සහායක් තොරතුරු ජාත්‍යන්තර මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුබද්ධ ආයතනයන් විසින් ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා අපිට. පහුගියද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් කොමිසමේ යෝජනාවට ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඇතුළත් වුණා ආර්ථික අපරාධකරුවන් ගැන පරීක්ෂණ කරන්න කියලා. ඒතර එක ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන සහාය ලබා ගත හැකියි. අනතුරුව ගත්තොත් ගොඩක් දීපල තියෙන තැනුත් අපි දන්නවා. හරිද? ඒ නිසා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වැඩක්. ලොකු සංකල්පයක් ගොඩනගමින් යනවා මේක කරන්න බැරි වැඩක් කියලා. මම කලින් කිව්වේ මේක කරන්න පුළුවන් මේ රටේ අදූෂිත දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට අපි ඒ දීපල යලි පවරා ගැනීම සිදු කරනවාමයි. Thank you very much. I think we have time for only one last question. Shaminda, do we have a question from the back? Just one more question. This is our last question for today. Yeah, good evening. This is actually, as traders, the main problem we face in this country is that the paperworks. Like, any paperworks or, the procedures, rules and regulations to open a business or run a business which is already started. We are facing very difficult time in this regard. I remember about 2016 or 2017, I met a gentleman from Korea. He said, you people ask us to come here to invest in business, but by looking at your rules and regulations, we don't feel like doing business here. We feel like running away from this country. So how are you going to overcome these issues, please?
That's a very good, valid question. So, you know that now if you focus on the world, doing business index, you know that easy of doing business index. That is a one way of, checking how far doing business is easy on a country. So in that aspect, Sri Lanka is far behind. So we know that. I mean, if you want to do a business or register business, not a local, even a foreigner, it takes long process. As you said, there are a lot of red tapes. But what we have discussed is, okay, we have to give that, a comfortability for the owner, because we dearly needs you. You are the people who could take this country. The government, what we are going to do is we would give you the direction. We would be lighthouses. We are not the destination. So we will give you the direction and the guideline. So what we need is, we need if you take like Malaysia, the Malaysia also had the same problem. If you take Rwanda, the Tutsi and the Hutsu, the two ethnic groups were fighting couple of decades back. Now we call the Rwanda is a miracle of Africa. How they have done it? By making more comfortable environment for private sector people to do business. So how they have done it? They call it one house policy. You could do all these business registration, you name it, they will do this within a one house. We could do that. If they can do that, why can't we do that? So if we give the right direction, I know that your people are comfortable and confident. We confident on you. So we have the confidence on you. We know that. So we will make all these procedures by, as Chaturanga, as well as Professor Anil said, okay, we will use the ICT technology, and also we will make a one house policy. That's in all your registration, all your approvals, we would done within a one house. And we have to mention, this is our economic council. We have a lot of people who are supporting in the respected fields. And we have Sunil, our former parliament member, Sunil Hadunnethi. You all know that figure. And there are many people who might not know you, but they are really supporting us. They are experts in their field. Now they are, they want to support, but they don't have a room. So this is the now from me also some people ask, why you are supporting them? Because this is the right place to support. So therefore we are supporting. Yes, and another last thing I would like to want. We all, you talk to Professor Sita, you talk to Professor Anil, you name any person who are supporting us at the moment. We are there. We all have only one, goal. That is to make this country forward. We are here not to take anything from this party or from this country, but we want to give something for the country. That's why we are here. And don't believe that we are here because we don't have any chance to go abroad and work there. No, we are here. We don't want anything from this country. We have given enough by this country, by the poor people. So we want to do something for this country. And we are not expecting anything from for that service that we are going to do that. Thank you, Professor Janak. I did say final question, but we have a final question. This is a question that's already here, and I believe Professor Sita will be answering this. How would you promote foreign investments and export industries? Are you against FTAs? Important question, because this is something we get asked, and I believe Professor Sita will answer. I will give you a very brief answer. To promote the foreign investment, first thing is, we as a country, we need to have a sustainable political environment. I think at the moment, as we don't have such sustainable or suitable political environment, no investors willing to come here. So as a political team, we are trying to establish the very friendly environment for investors, and through that we are trying to promote export sector. And asking the FTAs, though we are against for the FTAs, no. We are very friendly, we are happy to have FTAs, but not in the way that we are doing at the moment. At the moment, when we are doing free trade agreements, whatever the country they invite, maybe Japan, maybe India, maybe some other country, if they invite,
even in the corridors, our politicians are ready to have FTAs. FTA should not be like that. FTAs should have taken long process. We need to analyze what are the benefits for both countries. What are the areas that we are going to free from tariff? Then we need to evaluate the cost benefit and what are the sectors we are going to open up. Especially if we are willing to have a free trade agreement with New Zealand, Australia, we have to have too many benefits. But if we are going for a free trade agreement with India and some other countries, we have to think about what are the benefits we can have. Because larger country like India, if we are going for a free trade agreements, they are going to have the more benefits. Likewise, we have to evaluate very keenly what are the benefits. And we have to calculate using some softwares. Then we have to measure the benefits. Then only we can go for a free trade agreement. Not just with the political concern, but concern with the economic benefits. Thank you. Thank you very much, and we'd like to thank the panel also for taking the time answering those questions, because these questions are very important to you, our audience. Thank you for actually sharing so many questions, far too many questions for us to answer today, but we also will look through these questions and share our ideas. So these questions we will be answering. Api web එකේ උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. We will take a little time to formulate these answers and come back to you. So please do check our website and we will have answers to this. We also have this card that I keep bringing up because it has our email address, biz@npp.lk. If you have any reflections, observations, suggestions, recommendations, brickbats, we're open to everything. So please do share your ideas. We know many of you are here on the invitation of somebody that you know who is in touch with the NPP, with the Jathika Jana Balawegaya. So we'd like to ask you to continuously keep in touch with us, ask us questions. They may seem difficult, but truly for those of us here from the Jathika Jana Balawegaya, we have a very clear vision. We have a compass or the Malimava that leads the way for us, and we are very certain in the fact that this structure, this system needs change, and it is the Jathika Jana Balawegaya that can make this change. So thank you very much for being here at the National Economic Forum of the Jathika Jana Balawegaya. We understand also that the networking session is almost as important as this, this forum and the Q&A session. So we'll move into that right now. And once again, thank you so much for being here and continue to talk to us and support us. Thank you.